electrodes are. This is A, B1, B9. So that's what these levels refer to. We usually only highlight 6 or 8 in each level. Because once you start getting too far apart, they can get noisier. So we're doing row. And we always 500 milliseconds for doing this shallower work. And then usually use 5%. And then stack mins 2, stack mins 4, max 4. Maximum stack Lego, minimum got na crew. Some people prefer to leave these at 3 and 6. And leave Q max at 3%. Quality was a major 3%. But when you're in electrically noisy areas, get the gay the gay said to Malay or it takes much longer to collect data. So this is a good compromise. And the save energy setting just puts in a minimum amount of voltage or of current to get a potential voltage out. But we and Iris recommend using the 50 millivolt setting. So what that means is that we can put in a maximum of 600 volts, especially when the electrodes are far apart. They will get 600 volts going in to try to at least get 50 millivolts of potential voltage. If you look at the data that we have been taking over the last 4 field trips, you'll see there are lots of very small millivolts, under 5 millivolts of potential voltage. Potential voltage meaning volt millivolt so we want to give the best chance to get good data, and usually the higher the potential voltage measurement, the more reliable it is. And then I changed that to 600 millivolts. It doesn't matter if it stays at 800. Those are the larger Syscal systems. So remember, you can double click to turn a cell on, or you can just highlight them like this. So let's just see what that turns into when we standard compute. Remember, this means it would take 21 minutes to collect, not 12 hours. I don't really want that to save. Just want to go standard compute. Okay. Okay, we'll save it. It's going to insist WS. So then let's look what the graph shows.
So the report point goes down to 30 meters, 25 meters, ကြာပါတယ်အောက်ကိုဆင်းတာ and you can see that it stretches out to the 600, 200, 400, about 620 meters. Let's go back and see what would happen if we turned more of that on. အဲ့ဒါပိုရယူသွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကြည့်ကြအောင် So you can see that it's looking down deeper. ဒါတော့ပိုရအနက်ပေပုံမြင်ရတယ် Let's see, so that was 1200 quadrupoles it's collecting. ကွာတာပို600ရှိတယ် And we can look at what the sheet shows. ဒီမှာ sheet နေနဲ့ဗာပြလဲဆိုကြည့်အောင် view sheet မှာ So when we get farther and farther along, you see it goes out to injecting between 1 and 62. injection ကတော့တစ်ကနေ62ချိန်ဖြစ်တယ် But the MN is always only one spacing apart, 10 meters. and and ကြတော့အမှ10 meters apart Yeah. See how these are just one number difference? That's the M, that's the N. အဲ့ဒါ m နဲ့ n နဲ့ဒီနံပါတ်တစ်ခုပဲကွာတယ်ဆိုတွေ့ရမယ် And if we go through to the very end, ပို့ဆုံးသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် it's still only 10 meters apart for the MN. 10 meter ပဲကွာတယ် m နဲ့ n နဲ့အကွာဝေးသည် And so the problem is that the potential voltage might not be very large between two near electrodes. But if we increase the separation between the M and N electrode, we have a better chance of measuring a higher potential voltage. so a နဲ့ b you mean the electrode ab MN, electrodes ab MN, mn electrodes yeah. So we've got our A and B electrodes, but we're always just 1 meter apart, or 10 meters apart, one spacing apart on our MN. If we expanded our MN, to mn be, ကိုချလိုက်ခြင်းအဖြစ် so if we expand it to be 20 meters, 10 meter ထိချလိုက်မယ် mn က we might get twice the potential voltage. potential နဲ့စဖြစ်သွားတာပေါ့ So we'd go from 2 millivolts to 4 millivolts. so 2 millivolt နဲ့4 millivolt ထိပါသွားမယ် So that's the reason why we don't just turn on all the way across, because we want the electrodes to be farther apart to measure a higher potential voltage. နည်းနည်းချပြီးတော့တိုင်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းမလုပ်တာပါတဲ့ So to turn those off, all I'm going to do is hit the delete button. the links ဆိုတော့ဒီရတယ် Oh, famous last words. Okay, I just had to highlight them again. So I just hit the delete button to turn all those off. delete နှိပ်လိုက်တယ် So for a dipole, you'd usually just use 6. ဒါပို့ဆိုရင်6ခု3နဲ့6လုံး For a winter Schlumberger, you can use 8, bonus level array ဆိုရင်တော့8ထိပါမယ် but we want to try to expand our electrodes and our our AB electrodes and our MN. So we generally just do 6. ab mn ကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးချဲ့ပြီးချပြီးတိုင်းသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Overlap 1 right here, အမြဲတမ်းမှာတစ်လုံးထားရပြီမဲ့တဲ့ overlap ဖြစ်တယ် and then turn on another 6, and let's see 6 let's see what that gives us. ညနေပတ်သက်ပြီးကြည့်မယ်တဲ့ So we have a little overlap here. အမှန်နဲ့ထပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့လိုက်မယ် So we could compare these if we were concerned about the separation of our electrodes. ကျွန်တော်ဒီ space ချားပုံမူကြည့်ပြီးတော့ကွာချားမှုသိကျတယ်ဆိုအဲ့နှစ်ခုတိုင်းလို့ရတယ်လို့ And now overlap လုပ်ထားတာပါ we're getting deeper. We're down to about 44 meters now. 44 မီတာချင်းအောက်ကိုဆင်းပြီးတော့တိုင်းနိုင်ပြီ And we go back again and we turn on the next level. နောက်ထပ်6ခု Oop, one too many. Do our standard compute. We're up to an hour of data collection now.
and we're slowly filling in the deeper layers. ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပြီးနဲ့တဲ့နဲ့ပြေရပါပြီ So let's just turn the rest of them on. I think that's our end. So this is the winter Schlumberger that we've been running all along. 1530 and okay. I fill in these last positions because they don't take long to collect. And it just helps fill in. And you can see that it flashes and tells you its estimated maximum investigation depth from that one. 134.8 meters. And there's what it ends up looking like. Let's just see what happens if we fill in some more down here. So that's, see the blues in there, the light blue color? Light blue color? Here, what we do is just go back and I'll turn off these ones here. So see now, these ones have been filled in right here and they filled in where the other ones were. So you can see that you can get some of the same measurements or similar measurements by using different levels. And the reason if you're going out doing surveys and you're finding that your potential voltages are very small, then you might want to make sure that you get larger separations up to 9A. What's that? Yeah, so 9A means your electrodes are, your injection electrodes are 90 meters apart. So let's just see what, to make this apparent, see what 9A is giving you there? So it's, if we go back here and we check that maximum depth is 128.5, but this will give you higher potential voltages. So we haven't surveyed all over Myanmar. You might find that you're getting very small potential voltages with the sequence file that we set up earlier. And then you might want to get into the 8A or 9A level. So one way you can do that is just to highlight 5 each time. Do an overlap. Just do 5. How far am I going to go here now? So I got out to there.
And so we're still getting significant depth ဒါလည်းလူကျင်နဲ့အနက်ကြည့်ရအောင်သူကကြည့်ပေးနိုင်တယ် down at that 132.4. And we could just turn on these last few to make sure we get strong potential voltages. So the reason for the including 9A and more of 8A is to improve your signal strength. signal strength signal out တက်ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့သဘောပါတယ်အဲ့ဒါကို And in fact, if I was going to do 4, so I could get 9As present in the same time, how long is that going to take? An hour and 32? Here's another one I would consider doing. So why are you changing all of the dots and before you said the 6 dots or when a slam array or 8 Yep. or something I'm just showing that if they get ဒါဘ weak, ယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲဆိုတာကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ် if they get weak signals, weak signal အား low နည်းနေတယ် potential voltage, potential voltage နည်းနေတယ်ဆိုရင် then they're better to get the spacing wider. wider ဆိုတာဒီ spacing ကိုနည်းပိုချဲပြီးတော့တိုင်းနိုင်ဖို့ But if you expand the spacing, you get less resolution. ဒါပေမဲ့ spacing ကိုနည်းနည်းများများချဲ့လေ resolution ကျတယ် So you could get your best resolution and depth if you just highlighted this whole first row. Because row ကိုကျွန်တော် highlight လိုက်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ you would have very close spacing on your MN electrodes. ဒီကလေ MN electrode ကအနည်းဆုံးကိုကြည့်တဲ့သဘော But your signal strengths might be too small. signal strength ကတော့သေးမယ် I can't remember to do that. Oh, looks like I could have turned on more there just a second. So there you get right down to the bottom. So this would be a sequence that you might use if you find your potential voltages aren't very high as you move around Myanmar. ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပေါ့ data မတူတဲ့နေရာတွေမှာတော့တိုင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီ potential voltage တွေအားနည်းတယ်ဆိုရင်ဒါကို sequence တွေပြောင်းပြီးတိုင်းလို့ရတဲ့နေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် If you're seeing numbers under 1 millivolt, for instance. so 1 milli go out ရှိတယ်ဆိုတော့ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ So although we didn't do it, typically what we would do in the field after we've collected a data set ဒီဟာကို data set ကိုရဖို့အတွက်တည်တည်ချာမစီစဉ်ထားဘူးဆိုရင် is download it and immediately take a look at it in process. အမှခါလေးကြည့်လိုက်ပေါ့ download လုပ်ပြီးတော့ data ကိုချားလိုက်ခါလေးကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့မှ data ရဲ့ဟို quality ကိုချားကြည့်လို့ရတယ်ဒီ B ကနေမသွားခင် Because we have all the electrodes spread out, so electrode က spread out ဒီလောက်ထားပြီးသားဆိုတော့လေ it will take us 10 minutes to take a look at the data to see if we have good signal strength. 7 နှစ်လောက်ချိန်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ potential sorry electrodes ကိုမနှုတ်ပေးပဲနဲ့ပေါ့နော် data ကြည့်မယ် And if we don't have good signal strength, we could put in another sequence and it would only take an hour and a half for it to run. ဆိုတော့နောက်ထပ် sequence အသစ်ပုံစံချပြီးတော့တနားရီခွဲလောက်ချိန်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှပြန် run လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ signal အားမကောင်းနေဘူးကိုယ့်ရဲ့ data ကိုယ့်ကိုကြည့်ချင်ရဖြစ်လေ And we might get better signal strength, plus we could combine the two data sets. 2 data set ကိုလည်းပေါင်းပြီးတော့နှစ်ခါတိုင်းတစ်ခါကျတော့ data set နှစ်ခုရမယ်ပြီးတော့ signal strength ကိုကောင်းလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့အဲ့နှစ်ခုလည်းရှင်းပြီးတော့သုံးသပ်လို့ရတယ် These are all tricks of the trade. Do you have a term like that? These all come from experience. ဒါကြတော့ဘယ်နဲ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံကနေလာတဲ့အရာတွေပေါ့ဒီလိုဘယ်လို sequence ကိုပြောင်းလိုက်ဘယ်လိုမျိုးအားကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ If you come back from the field and you have all bad data, အဲ့ဒါကိုကပြီးစင်နဲ့ပြီးရပြန်လာတော့ data မကောင်း quality မကောင်းတဲ့ data တွေကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင် then you scratch your head and say, what should I have done differently? အဲ့ခါကျတော့
ပြန်စဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းကုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားမိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ And so one thing is to do what I've suggested here to make up a sequence like this, which you can do in the field. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး sequence တွေလုပ်တတ်အောင်လုပ်ထားဖို့ပေါ့နော် Or you could even do it before you go out and just call it something different like A. And then one other trick, if you're pressed for time when you're in the field, အချိန်သိမရအောင်ကွင်းအောင်ဥစားကွင်းစင်းတဲ့အခါမှာအချိန်သိမရအောင်ဆိုရင် let's see, so this was going to take an hour and 17 minutes, right? We had it all done. မိနစ်ကြာတယ် You can shorten the time up to 250 milliseconds. အဲ့မှာအချိန်သိမရှိဘူးဆိုတော့250 milliseconds လောက်အချိန် short ပြီးတော့ So that's a quarter of a second for each injection. So if we standard compute that, we drop off to 48 minutes. So it's just going to take 48 minutes or 49 minutes ကြာတော့မယ်အခါကြာတော့ to collect that data set. အဲ့ data set ကိုတိုင်းဖို့အတွက်48မိနစ်ပဲလိုအပ်တော့မှာ So if it's getting dark or you have to get home for dinner, နောက်ကျနေပြီးအိမ်ပြန်တော့မယ်ချိန်ဒါမျိုးလေးနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုပြောင်းလို့လည်းရတယ် you could consider that, but there's a chance that your data quality will not be as good. အခုရှိတာဒီဘာဖြစ်နိုင်တယ်ရှိလဲဆိုရင်တော့ quality ကတော့ data quality ကကောင်းချင်မှကောင်းမှာပေါ့နော် Could you also reduce the stacks or increase speed? Yeah, you can do one of two things to also shorten time, and that is reduce the stacks. stack တွေကို short လိုက်ခြင်းအဖြစ်လည်းအချိန်ကို Go to something like 1 and 3, and you can increase the Qmax. And let's see what the time comes up now. Well, that only saved us 5 minutes. 5 minutes Yeah, yeah. reducing the stacks like that. stack နဲ့ short လိုက်တာလေ9မိနစ်လောက်ပဲရောက်သွားတယ် ပုံမှန်ဆိုရင်24လို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့လို13ကြောင်းတော့ ဘာတိခုပြောင်း13ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အချိန်မရတော့ပြန်ရတော့မယ်ဆိုရင်မီလီ900 millisecond 250ပြောင်းလိုက်တယ်တစ်ဝက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ data ကောက်တဲ့အချိန်ကယော့သွားတယ်တစ်ဝက်လောက်ယော့သွားတယ် stack ကိုလည်းယော့လို့ရရှုပ်လို့ရတယ် ပုံမှန်ဆိုရင်တို့ပြောတယ်ဟိုမှာ ပုံမှန်အဖြစ်24ကောင်းတယ် 436ဆိုတော့ reset ကအချိန်ပိုကုန်တယ် ဟုတ်141အောက်3လည်းကြောင်းတယ်အဲ့လိုလဲ so we can use like 1-3 also like for the stack numbers That would shorten the time by only 5 ဒါပေ minutes. မဲ့တော့ stack ကိုပြောင်းလိုက်ခြင်း9မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့ stack ကိုပြောင်းမိနစ်2-4ပဲလုပ်ပေါ့ stack ကတော့ So here I reduced the stacks to just one stack, so one stack ပဲထည့်လိုက်တယ်မှာ and that would be 37 minutes instead of 48 minutes. So you would save 11 minutes. 17မိနစ်ပေါ့ stack ရောလိုက်တော့17မိနစ်လောက်ရောတယ်9မိနစ်လောက်ရောတယ်အဲ့လောက်ပဲရောတာပေါ့နော် But your data quality is going to go down. quality data quality ကလုံးဝကျအောင်ပါ resolution ကောင်းချင်မှာပါအဲ့ဒါလည်း quality ကျမှာပဲကျမှာပဲ quality ကိုကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ time ကိုလည်းပုံမြင်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်လဲပမာဏ level general ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့900 millisecond ဆိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါနည်းလို့လည်းရတယ်နည်းရင်တော့ quality မကောင်းအများကြီး quality ကိုကအချိန်ပိုကြာမယ်စောက်အောင် So that's just a trick if you're late in the field and you're trying to get an extra data set. ဒါကြတော့ဟိုအဓိကကတော့တစ်ခု data set တစ်ခုလောက်ကိုတိုင်းပြီးသွားပြီးတိတ်သဘောဘဝင်မကြနေလို့နောက်တစ်ခါထပ်တိုင်းကျင်နေဆိုတဲ့ခါကျတော့အချိန်ကို short ချလိုက်လို့မြန်မြန်လေးအိမ်ပြန်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လေ data set ကတစ်ခုဖြစ်မယ်အချိန် short ပြီးတိုင်းပြန်တယ်အချိန်ပြည့်တိုင်းထားတယ်ဖြစ်သွားမှာနော် But a good data collection is the one that you have seen already and that you've developed, and that's this one for the winter Schlumberger, right? ဘုန်းစလမ်ကျေးဇူးဒါမျိုးတွေကအကောင်းဆုံးပုံစံလေးပေါ့နော် Just turning on 6 and overlapping them. Okay. And once again, for that trick, if you're only doing one line with the set out that you have, you can see where it finishes the first cable at 18, ဒီမှာဆုံး cable ပြီးဖို့အတွက် session မှာပြီးမယ် and this one's finishing at 697th quadrupole.
6ရက်9 quarter 4မှာပြီးမယ်ပေါ့ which you can read on the iris. iris မှာဖတ်လို့ရတယ် Screen. quarter 4နံပါတ်လေ It tells you each time it collects how many it's collected, which one is going to လောက် collect. data ဘွဲ collect လုပ်ပြီး data ဘွဲ UVB ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ iris မှာတော့ပြနေတာ iris ရဲ့ screen မှာပြနေ So when it gets to that one, you can disconnect cable number 1 လို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ cable number 1ကိုဖြတ်လို့ရပြီ and then start to take all the electrodes out as well as the wires. And then you can look to see where it stops, number 36. နံပါတ်36မှာဆောင်းသွားလဲကြည့်လိုက်လို့ရတယ် So it's at 1180. 1180 You can collect that second cable, ဒါဆိုရင်ဒုတိယ cable ကိုတင်လို့ရပြီ and from there you just have to wait until it finishes because you can't disconnect the cable. ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုလုံးဝဖြုတ်လိုက်လို့လုံးလုံးဖြုတ်လိုက်လို့မရတဲ့ခါကျတော့စောက်တော့စောက်အောင်ပါပေါ့ကျန်တဲ့ဟာတွေကျတော့ So after this point, there's no electrodes that are numbered 1 to 36. အဲ့ဒီနေရာမှာနံပါတ်1ကနေ36ထိရှိတဲ့ electrode တွေကအလုံးမလုံးတော့မရှိတော့ဘူးလို့ရှိရင်ပြီးသွားပြီဒါကပ်ပြီးပါပဲ And after 679, or wherever it was, 697, there's no 1 to 18 electrodes after this point. အဲ့ဒီနေရာမှာပြတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့1ကနေ18ဒီ electrode မရှိတော့ဘူး Any questions anybody has on these? ဒီနေ့ပတ်သက်လို့မေးစရာရှိမေးပါတယ် And if you want to do dipole-dipole, you use a very similar arrangement. Just do 6 and the overlap. ဒါကိုနဲ့ဆိုတော့ overlap လုပ်ပြီး6လို့ပြောတာပါဘာပြီးလို့ပါတယ် And what you'll find is that you can go a little bit further with the dipole-dipole. ဒါကိုဆိုတော့နည်းနည်းအဝေးကိုသွားလို့ဝန်နစလာမကျရေးမှာကျတော့ပြတ်သွားတယ်ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျဆက်သွားလို့ရတယ် And because the dipole-dipole has lower levels, I tend to turn on the rest of these. Right to there. level နဲ့တဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါတွေအကုန်လုံးတော့ဖွင့်နိုင်မယ်တဲ့ There's a good chance this may be bad data down here, but you can take that out by using the automatic filtering. အဲ့အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံသူလောက်ထားပြီးတော့ data ကိုယူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ data တွေတောင်းလို့ရချင်မှရမှာပါအဲ့မရတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော် auto filtering နဲ့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရမှာပဲ And so if, well here, let's change this back to 500. standard computer ကြည့်မယ် I'm not sure why that's only an hour. Oh, it keeps on changing that stack back. It's also 10 channels. Oh, well, it doesn't matter. Oh, yeah. Okay, I see. Thanks. Yeah, with the dipole, you have to make sure that you just put 2 channels in there. အဲ့ဥစ္စာမှာဒါကိုတက်ပြီးတော့2 channel ပဲထည့်ရတယ်ဆိုတော့ channel number ကိုအမှတက်လို့ထည့်ရမှာဆိုတော့မျိုးပါနဲ့ The default on ElectroPro is 10 channel because that's their bigger units. ဒီ electric pro မှာရေးပေးထားတဲ့ default သူက auto number ပေးထားတယ် auto number တဲ့ channel မှာ10လို့ပေးထားတယ်ဘာလို့လဲသူက10 channel ဟိုတိုင်းတဲ့တခြားမလို့ကျွန်တော်ဆက်က10 channel မပါဘူး2 channel ပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့2လို့ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် I almost think there's an error in this software. See how it won't let me get out of, it just keeps on going back to 1. That's weird. Yeah. I'm not sure why is that happening on everybody else's? Did you go down to 1 stack for the minimum? Did somebody do that on their software? minimum 1ကိုပြန်ပြောင်းသွားတာရှိလား stack မှာလေ2 4ထားတာကို1ပြန်ပြောင်းသွားလား And is it always going, ဟမ် they show 36 only is it staying at 2? 36 2 4ပြောင်းလိုက်လားပြောင်းတော့အတိုင်းနေလားပြောင်းလိုက်တိုင်းထားလိုက်တိုင်း So နေလား can somebody, ပြောင်း do you have it ready right now, Kevin? You have it ready? Okay. they have different option
some like change back to 3.6 again, and they have to change to Okay. rechange. Can some, somebody some already set. It's can okay. somebody do 1.6? Can somebody change this number to 1? I'm like one look change that Lucia. Change on the Lucia. No, I want you to do it. Just do it to see what happens. 1.6 for you be about it. Stack minimum 1, stack maximum 6. Yeah, it doesn't matter. I just want them to try changing the stack minimum to 1. What if I go back here? I'm just going to see if I can make it rethink. No, mine's stuck at that. And I don't know why. I think there might be a glitch in the software or something. Anyway, Come on, do change the one down one everything. okay, so we do a standard compute on that. Standard computer man, So take a look at the graph. graph will see man. So that's the dipole. And double in the tiny house. Now there is something down here called gap filler quadrupoles. So what the automatic system allows you to do is include a whole additional set of measurements because it can collect 2 data points at a time. 2 data points, the chain number 2 data points, cao lu ya the jam look. Not that time measurement tip or not tap to time ya measurement and time ya. So see down here we're collecting 2,423 quadrupoles. Yeah, those are the quadruple 90 there. Now if we go to allow gap filler quadrupoles I allow gap fill quadruple so you know. and we do a standard compute, Then the computer like this again. and we didn't get anything because it's not using 2 channels. So what's going on? Channel use 2, 124. Did the time go down there? I didn't see. No, it looks like with this, with the 2-channel system, there's no advantage to adding gap fillers. So the 2 channel I gap was out like that. Mama, they 2 they So there's no advantage to using the gap fillers with the 2-channel system. With the 4-channel systems that National have, it will improve the amount of data, increase the amount of data. 4 channel နဲ့တွားဆက်ဆိုရင်တော့ပုံစံပြန်ပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်လေဒီ gap filler click ကသုံးလို့မရအောင်ဒီမှာဒီ 2 channel နဲ့ဆိုတိတ်သုံးမဝင်ဘူးလေ which will improve your the quality of you your need to data. unclick that allow this. Yeah. So, do you notice that now what I originally called WS72 10 meter We have 10 meter jump below fit there so fit no. has become dipole. So let's Dipoleမှာကျတော့ DD နော် let's save this. ဒါကြောင့်ဒါကို save လုပ်လိုက်ပါမယ် And this time we're going to save it as a dipole. DD 72 So let's go back and look at the Wenner-Schlumberger. when the slam like And see that? The Wenner-Schlumberger has now changed to a dipole. and go down Because any changes you do are automatically saved into the file that you open. ကျွန်တော်ကိုလည်းဆိုရတယ်ဟိုလောက်ခဲ့တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတော့ auto save လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် So, in fact, I don't even think we can go back and see the previous one that we had. Where is our Wenner-Schlumberger? So see, even opening it up again, it's still a dipole because I changed it in ElectroPro. လက် triple မှာပြောင်းလဲကြမလို့ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း dipole ဆိုတော့ခါလေးပြောင်းသွားတာ auto ပြောင်းသွားတယ် So if you want to make a new file
file တစ်လုံးမယ်ဆိုရင်နော် then you should save the one you're working in, ကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ကို save လိုက်ပါတဲ့ call it a different name, နာမည်နောက်တစ်မျိုးပေးလိုက်ပေါ့နော် and then you're working on a separate file, နောက်ထပ်တစ်ခုပြန်လုပ်မယ်နောက်ထပ်တိကျလုပ်မယ် right? So now I could change this to the winter Schlumberger that we had originally, change the name, နာမည်ပြောင်းမယ် and you see how it automatically turned off all the extra points because it knows it can't use those in a winter ဘယ် Schlumberger. လိုဆိုလဲ array ဆိုတာနဲ့ဟိုဒီဘက် share ကြီးဆွဲထားတဲ့ points တွေအလုံးလေးတွေကတူသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ winner slam array ကဒီဘက်ကိုဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် application auto ကိုဖြတ်ပေးတယ် So it's let, saved in another file you may remember this when we were out at Hugo. You remember we had a problem because it kept on seeing 8 meters instead of 10 meters when we did the north-south line. not ကနေဒီမြောက်ကနေတောင်ဘက် line လောက်တဲ့ခါမှာ10 meter တိုင်းပြီမဲ့10 meter အစားတော့8 meter 8 meter ကိုပြနေတာတွေ့မှတ်မိလားတဲ့ရုပ်ကိုသွားတော့ငါတဲ့ That's because we kept on changing the file on here and it changed it. And that's what we uploaded. ဆိုတော့ကြောင်းပြီးချိန်ပြီးမှ upload လုပ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုက10 meter ပဲပြော8 meter လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီမှာချိန်ပြီးသားချိန်ပြီး save ပတ်ထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့် So anytime that you want to change a sequence file, take one and save as a new one, or just choose new and make a whole new one from the creation stage up. ဒီ sequence ချတဲ့ခါမှာလေ file တစ်ခုကိုဆိုရင်ဟိုမှာဆို wonder structure array နဲ့တိုင်းမဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့တိုင်းမဲ့ဟာကို file ထုတ်တဲ့တိုင်းမှာလို့ဆိုရင်တော့နာမည်ကတခါတော့ဟိုနာမည်ပဲကျန်နေတယ်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့နာမည်ပဲ auto save ပြီးကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့typo ဆိုနေ DD နဲ့မှတ်ဟိုကကြတော့လည်းဟို WS နဲ့မှတ်ပေါ့နှစ်ခုမှတ်ပြီးမှလုပ်မှကောင်းတယ်လို့မို့ဆိုရင်တစ်ခုတည်းမှာပဲလုပ်ထားတာနှစ်ခုလုပ်ထားတယ်ဆိုမှလည်းနာမည်ကမပြောင်းတော့ Don't try to convert one you already have because you probably want to keep that one. ဆိုတော့ကျွန်တော် convert လုပ်ထားပြီးသားဟာကိုပဲအဲ့ဒါကိုပဲထပ်မသုံးနဲ့ပေါ့သုံးနေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဟောမှတ်ထားတဲ့စက်ကမှတ်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့နံပါတ်အဲ့ကိုနာမည်တိုင်းပြန်ထွက်လာမှာဆိုတော့ Okay, so the last thing, of course, is the configuration, or is to upload, right? configuration ပြီးပြီး upload လုပ်ဖို့ပဲเนาะ So you go to upload, upload လုပ်မယ် and then remember you set the iris, go to sequence, highlight upload, sequence highlight upload လို့ဆက်ကိုသွားမှာနော် and once the iris says ready, synchronization, then you just go iris က okay. ready လို့ပြောရဲဆိုတော့ okay Okay? That's it for ElectroPro. electric pro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါပဲ Is everybody comfortable with process? process ကရတယ်မလား they got it process Yeah, because Devin went over it too, right? yeah many times already Yep. so process ကရပါတယ် process That's separate. An electrical with the pole hole. Do we want to go there? That's the other one. It's pretty complicated, right? So, no, it's not complicated. The thing about pole dipole is that it, if you do a good pole dipole, then you need to do it in the reverse format too. So, just a sec, I'll go back to my electrical. reverse ပုံစံနဲ့ပြောပြမှာပါ Do I have a grid here now? No. pole dipole the sequence this is the sequence for pole dipole array Yeah. Let's just do a new one. Like I said, don't change what you have. So see how you have a pole dipole forward and a pole dipole reverse. pole dipole forward နဲ့ pole dipole reverse တဲ့မျိုးရှိတယ်တဲ့ Do I have a sheet here or not? at that screen record
you start reading about it, they actually call A and B C1 and C2. So this is a remote dipole. It really should be 10 times the maximum length of your spread away. ဖြစ်ရမှာကြတော့ဟို array တစ်ခုလုံးရဲ့10စဖြစ်ရမှာကို If it's သွားချင်တဲ့ဟာ if it's closer, you have to compensate for it, and it's not a simple thing to do. အဲ့ဒါကြောင့်လောက်ရမှာဟာလည်းနည်းနည်းတိတ်မျိုးရှင်းနဲ့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော် I'm not sure what Sagi did. He did an interpretation for us overnight on the pole dipole data from the Technical Institute. ဆိုတော့ဒီ GTI နဲ့လောက်ထားတဲ့ဥစား data တွေကိုစောက်ကီကလောက်နေတယ်ဟိုဘက်နိုင်ငံမှာနေပြီးတော့လေအဲ့ဒါပို့တိုင်ပို့နဲ့လောက်ပြီးတော့ interpretation လို့လာမလဲတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးလေ And he treated it as if it was infinite away. infinity away မှာရှိတယ် And he also treated it with the fact that it was only 700 meters away. 900 meter away ဆိုပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူလုပ်ပြီးအစီအစဉ်လုပ်ရတယ် And at this site, there was very little change. ဒါဒီနှစ်ခုမှာဒီနည်းပြောင်းလဲနည်းနည်းပဲရှိမှာပေါ့နော် But theoretically, it sort of shifts the data if you only do it from one direction. So that's the forward direction. ဒါ forward direction လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ The reverse direction is if you put C1 over here. C1 ကိုအဲ့မှာပြောင်းထားလိုက်တာဆိုရင်တော့ reverse direction ပေါ့ C2 is infinity away on this side. C2 ကို infinity away မှာထားလိုက်မယ်ဆိုရင် And that's the reverse direction. reverse direction ဒီဘက်ကကျ forward direction So and again, I don't know what Simpeg has for doing the reverse direction. We'll have to check on that. reverse direction မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ impact လည်းပါရှိတယ်ဆိုတော့တို့ကြည့်အောင်တို့ပါရှိမှတူ But let's assume you're only going to do a forward one. အခု forward ကိုလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်အောင် You can see that infinity is set at 999.99. အဲ့မှာကျတော့999.999ဆိုတော့ပြထားတယ် We can change everything else up to what we needed at. We're at 500 milliseconds. So you just do very similar to what we've already done. We're turning on levels. With this one, I might consider turning on 2 more. We'll see what happens. ရှစ်လောက်လုပ်မယ်ဒီခါကျတော့ So I'm doing 8s now. I think that's what I did with the other one. Is there a particular reason for 8s as opposed to 6? Just because we can. People use 6 to 8, but this one I think will allow us to go all the way out. I like to use the full sweep. တော့6ကနေ8ထိအဲ့လိုဆက်နေချတာလုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာကြတယ်မှာသွားလို့ရတာဘယ်လောက်ထိသွားလို့ရမှာဆိုတော့မသိတော့အဲ့ဒါတော့8လုပ်ပြီးတော့သွားကြည့်လို့ That's 8. So I chose 8 because with the pole dipole, you can get down to the 9A level, 9A level 2သွားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ and that gives you a wider MN to get a better potential voltage, potential voltage ကိုများအောင် MN ကလည်းပိုပြီးကျအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ and still keeps the resolution. so resolution ကတိုင်းတော့ထိန်းသိမ်းထားပေးတယ် So this is going to be PD 7210. နောက်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် PD 92 10 meter Oh. So I've still got 10 channels. Make sure you change the channels. channel ကိုပြောင်းပေးဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ် standard compute Yeah, so this is similar to the one that we ran yesterday, ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့တူပါပဲတဲ့ and we'll just call it PD test.
Okay, so then the graph is right there. Look at the view sheet to see what it does. So now it sets CA to 0. CA ကို0ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာကြာတာပြော So it's C1, C2 here, but it's actually setting it as CA, CB. This is Iris's preferred designation. They just changed to CA because you have to take your remote electrode and you have to connect it to CA on top of the Iris. Iris ရဲ့ပုံမှာရှိတဲ့ CA ကိုသွားပြီး connect လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူက CA CB သုံးရတာ system ကအဲ့လိုသုံးရတာကြိုက်ပဲတဲ့ So this remote electrode comes into ဦးရလာတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် electrode ပါ CA on the Iris unit. CA ကျတော့ Iris unit ပါရှိမယ် I think it's CA, CB. I can't remember what goes in then. Anyway. We cheated the system because I just designed a file to allow us to hook to channel 1 channel 1မှာချိန်ဖို့အတွက်ဒါက system ကိုနည်းနည်းဖိတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော် to take out 1. But it's until you understand the system better and the processing using Excel and text files, process လုပ်တာလည်းဒါပိုပြီးနားလည်အောင်လုပ်စီခြင်းတဲ့ပုံမှာ I recommend if you're going to do dipole, you connect to the CA. ပို့တိုင်ပို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ CA ကို join ပေးပါတယ် And then ElectroPro or Process will produce the correct file to be used in Simpeg. process what process So using the data file that we took the other day at I'm forgetting the name now, GTI, GTI was not converted properly by Process. process အရာပေါ့နော်တိတ် convert လုပ်တဲ့ကောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး Because it thought that the electrode that was in position 0 meters was just one of the electrodes in the whole array. It didn't know that it was the remote electrode. အဲ့မှာမသိခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့ remote electrode ဖြစ်မှမသိခဲ့လိုက်အဲ့ခြား electrode တစ်ခုခုတွေကနေဖြစ်နေမယ်လို့သူတို့ထင်တာ So it Process picks the file up and it thinks it's a mixed array. ဒါတော့ mixed ရောနေတဲ့ array လို့တော့အဲ့လိုတွေ့လိုက်တယ် And no matter how much you push it, you can't convince it that it's a pole dipole. ဘယ်ဖြစ်ဒါပို့တိုင်ပို့လို့ပြောဘယ်လိုဖြစ်ပြောရင်လည်းယုံဖို့သူတို့မယုံတော့ဘူးပေါ့နော်ယုံဖို့မလွယ်တော့ But if you do have this hooked into CA, it works fine. CA မှာချိန်မယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါတဲ့ပို့တိုင်ပို့လို့ So if you do decide to do pole dipole, mark the position, know how far away it is ဘယ်လောက်ဝေးတဲ့သိရမယ် position ကိုပြချမှာခင်လောက်မယ် in X and Y direction, x and y direction and make sure that you hook the wire into CA, CA ကိုချိန်တယ်ဆိုတာသိကြတော့ပါမယ် and then run the survey, and it will work with Process, and you can put it into Simpeg. and survey လုပ်မယ်ပြီး process လုပ်မယ် data ပြီးရင် syntax တစ်ထည့်ဒီ version So that's pole dipole. You want to make clear, get clear information, because whether like they have to check to connect to the CA, you said CA, is it like maybe like two things connecting to the CA like that? CA is just on its. Electrode. CA is one of the electrodes. Do you want to go down and get the iris? Just get the Cisco. Yep. You have to have a banana plug and you put it into CA. Banana plug. Here, plug actually. Okay. Yeah. Well, banana plug is a plug. Japan, no. Japan, I see the chair.
So there's CA. That's CA right there. So you have to connect that remote electrode to CA. And your plugs, you still have your plugs in the top. So you still have your two 36 connector electrodes hooked out. So you have 72 electrodes plus you have a remote electrode. 72 electrode ရှိနေမယ်ပြီးတော့ remote electrode တစ်ခုကလည်း away မှာရှိတယ် So can you draw the survey line? How would it be? Would it be on the paper? You mean like this? So your first measurement would be this. Here's C, it's actually CB over here, but that's beside the point. Let's call it C, that'll make it easier. So you still have your 72 electrodes spaced out. 72 electrode ကကျွန်တော်လုပ်နေကြတိုင်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ် Yes. And your first measurement will be an injection here and here. So the current gets injected and you measure potential voltage. And then your next one will be M2, N2, and it will continue all the way across. And then once it goes to 2A, the M and N will be two things apart. And then the next one will be M, N, so the measurements will go across that way. And your injection will continue here until you Injection finish, ကမှစမယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းတာ MN လို့ခြားခြားပြီးတိုင်းသွားမယ်လို့ပြောတာ until you finish that Where is the first. Cisco will be? What's Where is that? the location of the Cisco? Well, the Cisco always has to be in the center. 36, 37. Iris ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ CB ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ note ကိုဟိုဘက်ကျိုးနဲ့ပြန် join လုပ်ပေါ့ဟုတ်လား You have to have the iris at the center. Iris ကလည်းမရှိဘူး အဲ့မှာဆမ်ကျူးငုတ်ကိုမချိတ်ရဘူးဟုတ်လားအဲ့မှာချိန်မဲ့ဟောင်းထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုချိန်လိုက် You did that differently when you measured EGI. Yeah, because we had a short cable. We only had 700 meters. The wire. The wire to stretch out here was only 700 meters. So if we had brought this wire all the way back to here, that would have been 350 meters. အဲ့ wire ကအဲ့လိုမျိုးနောက်ကျောင်းပြန်ဆွဲမယ်ဆိုတော့350 meter ရှိ I တယ် don't know if youအဲ့ can see wire that. So we would have only been 350 meters away from the nearest electrode. ဆိုတော့အနီးဆုံး electrode နဲ့ကွာဝေး350လောက်ပဲကျိုးကရှိနေတယ်ပေါ့နော် So we wanted to be further away, which is why we went out to 700 meters. And after we collected the data with, we connected the long wire to electrode 1. so long ကျိုးရှိကို1နဲ့တော့ join တယ် electrode 1နဲ့ join တယ်အဲ့လိုလား You didn't join, you didn't connect last time. When you measure in GTI. When we measured the pole dipole, In GTI. well, you tell me. So now he said that we have to join with the because we have shorter cable, so that we can join from the first electrode and extend to the farther away electrode, right? Right? So how did you do in GTI? I didn't know. I know. Okay, so at GTI,
at GTI, we connected the 700 meter long remote electrode to take out number 1 on the cable. Even So we had a whole bunch of smaller cables. So like we connected each of the small cables to each other. In total, they were about 700 meters. ဒီပဲတိတိလေးတွေကို join လိုက်တယ် join လိုက်တော့အကောင်လုံးစုံပေါင်းလိုက်တော့900မီတာလောက်ရသွားတယ်တဲ့ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့မချိတ်ပဲနဲ့ဝါနဲ့ချိတ်တာလဲသိချင်တယ်သိချင်တာအဲ့ဒါ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ We disconnected the လို့ရဘူးဘယ်နောက်တဲ့ဒီကခဏပြအောင်350တက်ဆွဲလိုက်ဆွဲတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ဟိုနောက်တဲ့တက်ဆွဲတာဟုတ်မန်နေဂျာတော့900ပြအောင်ဟုတ်လား ဘာမှမလုပ်မှာဆက်ဆွဲတော့ concentrate အဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးတော့ပြီးသွားပြီဒီကနေ့ဆက်တော့900ထပ်ဆွဲတယ်ဒါမှမဟုတ်ထပ်ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒိုးနဲ့ထပ်ဆိုင်တော့မဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြေလို့ရှိတယ်ဒီလိုနဲ့ကပိတ်ကတော့ချက်ထိလာပြန်တယ်ဒီမှာသူ့မှာဟိုရသိရှိတယ်ဒီလိုကလေးနဲ့ညက်ခဲ့တာဒီညက်ခဲ့တော့ဒီမှာညက်မှာလို့တောင်းဒီကျိုးနဲ့ဆက်တော့ညက်မှာလို့တောင်းပြောတော့ okay. ဒီလိုကိုသိခဲ့တယ် So do you see? Listen up for a second. This is the sheet of the injections. Okay. and Normally this would say that it was at the 0 meter position. Max, I think there's a question. huh Is there a question? no that she just made me because I'm not there, I wasn't there, and I don't know exactly what they're talking, and also I don't know what are the connection there. Yep. And so now she mentioned that when they measure in GTI 1 to 72, but in the 72 electrode, number 72 electrode, they didn't click with the clippers, and it means that like joining the cable out to 73 electrode, which is far away. It's the So other- you- the This other- is other way around. this is the way they did measurement in GTI that she said. So one is at the bottom. One was on the south, Yeah. and 72 was on the north. ဘာကတောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတယ်ဆို The hope was, did somebody take the picture of the box? ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်တာနံပါတ်1ဘက်မှာချိန်ခဲ့နံပါတ်1ဘက်မှာချိန်ခဲ့ So it's like in number one, in number one. So it's like one is at the bottom, and then we disconnect from one, and then we go to the remote electrode. Disconnect လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ် disconnect လုပ်လိုက်တယ် Disconnect from one electrode. You got one electrode. From So- one electrode. Yeah. We only had 71 electrodes connected to the cables, to the red cables. red cable နဲ့ join တာလေ90ချောင်းပဲရှိပဲ And the first electrode was hooked to the yeah remote electrode. yeah this is the way they did this that Yeah. Now look, here is a normal. This is a Winter Schlumberger, or a dipole, right? In this first column, the first electrode is number 1, 2, 3, 4. See when that's that? number 0 so no first electrode so number 1 will be high no see But- what it do But the pole dipole sets the first electrode as 0. first electrode ကို0လောက်လိုက်တယ်မရှိဘူး The machine knows that 0 is CA. CA က0ဖြစ်တယ် Okay? And 1 is normally still 1. 1ဆိုတာအများနဲ့1ဖြစ်ရမယ်နော် normally ကကြတော့ See if I can find where I did this. ဟုတ်တယ်တစ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တစ်ကိုလှမ်းချိတ်တယ်အဲ့ cable ကတစ်ကိုလှမ်းချိတ်တဲ့သဘောသွားတယ် It's kind of rejecting the first electrode, right? Yeah, so here, I'll Maybe s- replace it. Sure. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအစားထိုးပြီးတော့အရှိန်နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်လို့စားထိုးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ clear now clear now It's okay. It's a bit confusing. sorry. အဲ့ခုနကပြောရတယ်ပြောတာလို့ကြည့်Yeah, You I should don't say have like, it myself. even though this is a bit more confusing, the reason we talk about this is that in theory, full dipole can see deeper. Than compared ဒါ to နည်းနည်းရှုပ်တော့ရှုပ်မယ်ဘာကြောင့်လဲလို့လဲဆိုတော့လည်းပို့တယ် net စီကိုမြင်ရလို့ပို့ဆိုင်ကိုရရတယ်ဟုတ်လေ
compared to when it's lumberjay or dipole dipole? Usually we use when it's lumberjay and dipole. Right. So this is kind of for more special cases where you want to see. သူပြုတ်တဲ့ဟိုချို့ case တွေတက်ကိုတဲ့ဒါကိုကြတော့နည်းနည်းပြောင်းတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်ချင်လို့ပို့တိုင်ပို့တောင်းတာပါ။တာမန်အားဖြင့်တော့တိုင်ပို့တိုင်ပို့လိုက်တောင်းတာ။when it's lumberjay တောင်းတယ် In fact, there's another. Well, Unfortunately, I can't find where I did it for you. So here's what I did. Here's what I did to tell. I'll just explain this quickly. I saved this dipole as a text file. dipole text file နဲ့ save လုပ်ပါတယ်တဲ့ And let's go find this. I need to be in sequences. So here's the file that was put out. ဒါ file ထွက်လာပြီ These are the positions of the electrodes, 1 to 72. ဒီကနေ့72ဖြစ်တဲ့ဥစားပေါ့ electrode ရဲ့ဟာပေါ့ And here's the A, B, M, and N. အမ ABM နဲ့တာပေါ်တယ် Okay, so that's, it's going to inject, if I don't do anything different, this file is going to cause the syscal to inject a current in CA, and then in electrode 1, and then the potential voltage will be measured there. alias injection ပေါ့ inject လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပါ But I tricked the syscal Cisco ကိုလည်းစားလိုက်တယ်တဲ့ by excuse me, editing this data file. I made these all 1, and I added 1 to all of these. 1လောက်လိုက်တော့အကုန်လုံး111ပေါင်းသွားလိုက်တယ် Where's your little pen there, Doug? white So if we had had a long wire, the first injection would have been into CA and electrode 1. And it would do electrode 1 until it came to electrode 2, okay? 1နဲ့1လောက်သွားမယ်1နဲ့နှစ်ထိသွားတယ် But by changing this text file text ပဲပြောင်းချင်အပြင် and then importing it back into ElectroPro, electrode pro import လုပ်တဲ့ခါမှာ I made a column all 1s, ရှစ် column လောက်ကို1ရွေးလုပ်ထားတယ် and I shifted all the other electrodes by 1. So this became 2, အမှ 3, ဖြစ်သွားမယ်ဟိုမှာ3ဖြစ်မယ် 4, ဟိုမှာ4ဖြစ်သွားမယ် this became 2, 20, 23. အဲ့လိုမျိုး2ပြီး So it was collecting the data as we wanted it, but it was using the first takeout on the cable instead of using CA. CO သုံးခြင်းအဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CO မသုံးထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဟိုဖြတ်ထားတဲ့ခါကျတော့လေမပါဘူးသူကတစ်ခုတော့ရော့နေတယ်ပေါ့ I don't expect you guys to be doing this because this is an old geophysicist trick. This is an old geophysicist trick. ဒါကျတော့ geophysics မှာသုံးနေတဲ့ဟိုရှေ့ထောင်သုံးနေတဲ့လက်ခွက်တွေပေါ့နော်တဲ့ If we don't have enough wire, wire အလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုရင် then we just make the machine collect what we want it to ကျွန် collect, တော်တို့စုဆောင်းစေချင်တဲ့ data ကို And စက် then- ကိုမိတ်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော် change the data afterwards ပြီးတော့မှ data ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှသုံးမယ် so that it thinks it has a remote electrode. ဒါတော့အဲ့0ကကျတော့ဝေးမှာရှိတဲ့ electrode ရဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ So I don't recommend you do this when you're out. Get a long wire and stretch it out, take the position and run it all the way back to CA on the ဒီ syscal. လိုမျိုးကျတော့တော့မထောက်ခံပါဘူးလေလောက်ကျင်နေဆိုရင်တော့ wire ရှေ့ကိုယူပြီးတော့ဟိုအဝေးကနေပြန်တိုင်းတာပေါ့အကုန်တိုင်းတာကိုကောင်းတယ် So sorry to leave you in a confused state, ဆိုတော့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးအောင်ထားခဲ့တဲ့ sorry ပါတယ် but
that's just, you'll learn. There's more and more to learn about the Syscal unit. You can do a lot more with it. For now, just do the winter Schlumberger surveys, and you can call me or you can talk to us if you want to extend it further than that. အခုလောက်ဆိုရင်တော့ဒီ Wonder Slammer Ray နဲ့ဥစားကိုတော့ပေါ့နော်တုံးပြီးတော့လောက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမေးစရာရှိနေမေးပြီး contact လုပ်ပြီးမေးပါတဲ့ And the reason why we did that, ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာစရာအများကြီးပေါ့ Syscal တွေမှာတော့လောက်စရာတွေက the reason why we did that was because we knew we had 200-meter deep aquifer and we wanted to see deeper. ဒါဘာလို့လောက်တာလဲဆိုတော့လေဒီ aquifer ကဟိုအောက်နဲ့လောက်ရှိသေးလဲဆိုတော့သိကျင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်သေးကြောင်လို့ဟိုဒါလိုဖြစ်တိုင်းအောင်တိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So having this very remote electrode caused the current to go deeper and come back up to CB, wherever CB was. CPU လာလို့ရတာပေါ့နော်ဟိုအဝေးကနေလာပြီးတော့ CPU လာ join So we could see deeper. In the end, the results were pretty well the same. ဆိုတော့နောက်ဆုံးရမရလာကတော့ခုနကပြောတဲ့လက်ကွက်နဲ့လောက်သွားတာဟာနဲ့အဲကျိုးရှင်နဲ့လောက်တဲ့ဟာနဲ့တော့ရလာကတော့တူတူလောက်ပဲကြာ Okay, any other questions ဒီဆက်ရှိတယ် for anybody? One question is like, can you explain about with Wonder Slammer Ray and how deep can you see with dipole how deep and with pole dipole how deep? As approximately, what is your guess, or maybe what is your experience about that? Well, the best you can expect to see with any of them is 1/4 to 1/10 of the length of your line. 1/4, or 1/4 or 25% to 10%. So if you have, pick an easy number. If you have a 100-meter array, then you can see 10 meters to 25 meters deep. Say ya gain on it, say ya gain no. Alia will sway like the cable, Joye, the say ya gain on it, the say ya gain no tea, and that big room, yeah, this is Wonder Slammer Ray. Yeah. No, with any array, even dipole dipole. Right? But you will see closer to the 1/4 side with the dipole dipole. 1/4 so leave on the bow, leave on the bow, don't on the bow, not do ya, one dipole. But your signal strengths might be weak and it Leave on would the be bow, sorry. poor quality data. The main quality data quality no yo no. The most reliable is a Wenner Schlumberger, But we don't data quality they come with but net be they don't net be man quality come resolution come that the Wonder Slammer Ray are come no. which will see between 1/5 and 1/7 of the length of your. So if you have 700 meters, it will see 100 meters to 140 meters. So okay, the 473 electrodes. Yeah. So 100 meter and 140 meter to 3. And the more resistive the surface, or the more resistive the upper layers are, the deeper you'll see, but your signal strengths will be weaker. Also, on the wall, resistivity means you know, I'll go boom yame. I'll go yame melee, yeah, signal strength are signal R or yo. And you remember the plots that Doug showed? If it's very conductive, if it's low resistivity, all the current focus is shallow. So upon our resistivity upon resistiveness, you know, the current upon where to have it subido running. So your depth of penetration is dependent upon the resistivities in the ground too. Resistivity, Not just the length of your line. But if you're in a very conductive environment, you want to try to stretch your electrodes out further. You want a wider. What we have done in those environments is we get a lot of wire and we stretch it out further and hook it to the cable which is in closer.
So if I wanted to get 1,000 meters, 1,000 meter length or deep. there's some restricted to this right now. Oh, I'll find something that's got some in here. So we have 710 meters. ဒီနေ့30 meter ရှိတယ်တော်တော်နေကြ We have 710 meters of length. Let's say that I wanted to get out to another 1,000 meters. So I wanted to be 300 meters here, or no, pardon me, 150 meters here, and 150 meters here. 150ဆိုအဆုံးကိုပြန်ပြီးတော့ join ပြန် set extension လုပ်လိုက်တာ And here's my takeouts on my cable. So let's say this is 1, 2, 3, 4, 5. What I might decide to do is get a long wire, ဟိုရ share ယူမယ် stretch it out to an electrode out here. electrode တစ်ခု away ကိုပို့လိုက်မယ် I'll use channel number 1 for that. I'll leave channel 2 where it is. ကျွန်တော်တို့ကပဲဆိုတော့သူနေရာလေးထားမယ် Then I'll stretch out channel 3, maybe to be 50 meters away from here. So now I'll 50 လောက် have ခွာပြီးတော့ 50 meters. And then I'll stretch another wire out here. So now I've got 3 electrodes out here that are အောက်မှာ sort of, အပြင်မှာ30 50 မီတာလောက်ခွာပြီးတော့ electrode 3ချောင်းထပ်ပို့လာမယ်ပေါ့ so they're sort of like remote electrodes. ဆိုတော့ away ရောက်နေ electrode လို့ပြော Or, you know, maybe it's easier just to stretch 1, 2, and 3 and do the same thing at this end. အဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲထပ်လုပ်ရတယ် And then I'll just use electrodes 4 to 68. ထဲမှာ4ကနေ68ကိုပဲတောင်းမယ်ပေါ့ထဲရတာ And then I'll use electroprobe to inject currents the way I အဲ့ want ဒါ it ကိုထည့် to. ခိုင်းမယ် And we'll get data for another 150 meters. ဆိုတော့150လောက် away ကိုဟာတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပေးလိုက်မယ် But then once you get your data set, you have to go through it and get the positions correctly. position နဲ့မှန်အောင်လုပ်ပြတော့ Remember how in process we could choose to shift electrodes around? electrode ကိုဘယ်လိုတောင်းရလဲဆိုမှမသိဘူး So you can shift the electrodes with that, or you do it in အဲ့လိုပုံစံ Excel. မျိုး electrode ကိုပြောင်းလိုက်လို့ရတယ် But again, this is for the next phase of GWB. ဒါတော့နောက်ထပ်ဒုတိယအဆင့်တက်လာမယ်ဒီလို UV ရဲ့ဒုတိယအဆင့်တက်လာမယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလို Because this would just confuse you too much. ဒါလည်းလည်းဒီလိုဖြစ်နေအားဟာလည်းရှုပ်တော့မှာ Do you know the term Category 5 cable? category 5 cable ဆိုတာသိလားတဲ့ Cat 5 cable is what supplies computer systems or your phone or cat 5 cable ဆိုတာကအဲ့ system ကပါလဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ internet ကိုလွှင့်နေတာလေ it's 8 wire, 22 gauge. that's a gate That's the thickness of the wire, very thin wire. ရန်ပါပါတယ် 22 gauge is the size of the wire that's in the cables, the red cable cables, ထဲမှာပါတဲ့ right? ဝယ် There's 8ပါ 36 of those. 36ခုရှိတယ် This cable is cheap, inexpensive, and that's what we use to extend our arrays. cheap ပဲ cheap Inexpensive, Not expensive. not like not expensive. တော့ဈေးမကြီးဘူးပေါ့နော် And it's available all around the world. So that's one way that you can extend your cable out. ဆိုအဲ့နည်းနဲ့ပဲဒီ wire ကိုသုံးပြီးတော့အဲ့ cable ကိုသုံးပြီးတော့ညာကြီးတိုင်းရတဲ့ဟာညာကြီးလို့ရတယ် In Canada, 300 meters of this costs about $100. 1,000. So what's that? 10,000 chat. 320 meter 300 meters. မီတာ300လောက်ဆိုရင် 100,000 chat. It's $100. Oh, it's 100,000. 100,000 chat. 1 lakh. သိန်းလောက်ပေါ့ It's probably less 30 expensive. မီတာ3မီတာ30လောက်ကျူးကျူးကိုသိန်းလောက်ပဲကြာတယ်300 But that's compared to the cables downstairs, which cost 2,500,000. Is that? Yeah, something like that. ကျူးလား Yeah. Those cables are 2,500,000 chat. No, I think it's 2 million. Well, no, each cable Oh, I see. is 2,500,000 chat. Yeah, approximately. 25သိန်းလောက် Yeah. That's why you it must. means 25 lakhs right It's $2,500 Canadian, and it's a 1,000. 25သိန်း
တကြိုအဲ့အမရှိနေတယ်ကျွန်တော်သုံးတယ် cable တကြိုရဲ့တန်ဖိုးဒီ25သိန်းလောက်ရှိတယ်တဲ့ That's why you have to take care of those အဲ့ဒါကို cables. ဒီစိုက်ဆောင်တဲ့အတိုင်းကိုတွေ့ဖို့ ABC. cable တကြို25သိန်းနဲ့နော် Nobody will want to touch them now. အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာမကန်ကျတော့မလားမသိတယ် Yeah, no, not me. You do it. You do it. မကန်တော့လေ အဲ့ကြောင့်ဓာတ်ကဘီယာတိုက်ခိုင်းနေတာဟိုဘက်ကတော့ကျိုးနေတဲ့သူဘီယာတိုက်ခိုင်းနေတယ် That's why that they owe beer for max for this stuff. It should be 10 beer for time that you stand on the cable. အဲ့ပေါ်တရားလာတိုက်မတရားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကဆက်ကွက်လာတော့ပေးတယ်ရောပေးရ Okay, Doug, Yeah, I would just you like to want, wind up? well, I just want to add a couple comments because this keeps coming up. So, Need more paper? yeah. တဲ့ပေးပါပေးလိုက်ပါအောင် I drank the last. Bye bye. Closing time? No, this is it. He said we will continue up to 9 p.m. So I quit. I'm finished. I'm finished. I will join your dinner now. Advanced training. Advanced training. Yeah. So everyone will. I want to make a comment about depth of investigation. So comments နည်းနည်းပြောပါမယ် DY နဲ့လေ depth of investigation လေနည်းနည်းပြောစူးစမ်းခြင်းကိုပြောတာ So what Max has provided is a good general rule of thumb. တော့ကြတော့ဒီနည်းနည်းဘယ်လောက်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ Max ကတော့စမ်းခြင်းတော့ပြောသွားတယ် So remember, this is what we had. We had row 1, row 2, row 3, layer, row 4, row 5. This was our idea of what the Earth could be like. ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အောက်ကမြေအောက်မှာရှိနေတဲ့အမြွားတွေပုံစံကိုမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ညှိနှိုင်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့ So remember, this was our upper aquifer. This might be a clay layer at အမှား depth. ဖြစ်မယ်အမှားတွေးတင်ရအောင်တော့ဖြစ်မယ် This might be granite, and this might be granite ဖြစ်မယ် our fractured aquifer. အမှား fracture aquifer ဖြစ်မယ်နော် Okay? So you are designing a survey, and you want to see if you can see deep enough to see this shallow or this deep aquifer. အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ deep aquifer ကိုမြင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ array ကိုလုပ်တဲ့ခါကျ design လုပ်ရတာပေါ့နော်ဘယ်လို survey လုပ်မလဲဆိုတော့ဟိုစီစဉ်ရတယ်ပါ You can get insight by just working in the lab before you go into the field. ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ lab ထဲမှာအရင်ဆုံးစီစဉ်ရတယ်ပြီးတော့မှ field ကိုဆင်ရတာဖြစ်တယ် So say you're looking for this, and you're going to do. You think let's do a Wenner Schlumberger. ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် So- ဒါဒီwhen us Schlumberger နဲ့လုပ်မယ်ဆိုစဉ်းစားလိုက်တယ် Yeah. So you set up your electrodes electrode လေးတွေထားလိုက်ပြီးပုံမှာ on the surface, and then you want to see. Okay, can I see deep enough to see this? ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့အနက်ပေကိုမြင်နိုင်ပြီလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆက်ဖြစ်လာတယ် In order to do that, as Max said, you need to have a length, okay, that's sufficiently long so that you can detect this lower target. အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကြွကြတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိတဲ့ survey line ကိုတက်နေသမျှရှင်းနေသမျှရှင်းအောင်ချိန်နိုင်အောင်လုပ်မှအဆင်ပြေမယ်အောက်ကိုမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Max ပြောပြသွားတဲ့အတိုင်းမှာ But he also mentioned if some of these regions up here are conductive, then the current just goes through here and we don't see this. အကယ်၍အပေါ်ဆုံးလွှာသာ conductive ဖြစ်တဲ့ less ဖြတ်ကူးမှုအများများနေတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ဘက်သူကူးနေရင်အောက်ကိုလုံးဝဆင်းမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုအနက်ကိုအများကြီးမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး So the proper way to attack this, to see if you
have a chance of finding this is actually to set out a proposed array and then do a numerical simulation of the data. So you simulate the data, and then you've got, you know, sort of an apparent resistivity, right? So you see something in here, and you do this twice. You do it without this aquifer here, and you do it with. Yeah. So first of all, if you can't see the difference, any differences in the data when this is not here compared to when it's here, then you're not seeing this. So that is the first big thing that you can do, just to check to see if your field survey is about right. That means you need to have estimates for, you know, what this thickness is here, H1, H2, right, and for the resistivities. You have to have some estimate for what these are. And then, as I said, the first thing that you do is to see, first run it without this aquifer in, and then with it in, and then you look at the differences of the numbers. So for some value of resistivity in here, the difference, if that difference is large compared to your noise, then you have a chance of seeing this. So is that concept understandable? Yeah, maybe. Why do they calculate this? So you can calculate this. We have some apps. We haven't discussed them, but we can do a forward simulation for the 2D. 2D is forward simulation, forward modeling. So we can put in. In all of the apps that we've been providing for the 2D inversion, of course we have to be able to we have to be able to forward model the data. And we have an app that allows you to put in various 2D structures and then to do a forward simulation. Right, so is that clear? So here's our Earth, right? And now we're going to put in, you know, maybe some blocks here, like that. So 1, 2, right? Okay. And then we can design the experiment. And let's suppose at this particular location here, we're going to collect. We want to see if we can see these. Well, let's see if we can see this block here. So we'll do an experiment. So here's A, B. Here's M, N. Okay.
survey ကိုကျွန်တော် arrange လုပ်လိုက်မယ်စီစဉ်လိုက်တယ် Right? And the first thing that we're going to do is to calculate the voltage, voltage ကိုတွက်ကြည့်မယ် VMN, okay, without this block. အဲ့ block မပါဘဲနဲ့တွက်ကြည့်လိုက် So let's suppose that's 1.3 volts. အဲ့လိုရတယ်ဆိုပါ It's pretty big. Okay, so but now with I put this block in, အဲ့ block ကိုထိပ်ပြီးတော့တွက်ကြည့်မယ် and now VMN is equal to 1.6 volts. 1.6 volt ရှိသွားမယ် PM channel နဲ့ So that means that there's a difference. I'm sensitive to this. ဒါဒီရတဲ့ voltage နံပါတ်ချင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသေချာပေါက်ပြီဒီဒုတိယ block ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိမယ်လို့ခံမှန်းလို့ရတယ် Okay? So that's the first thing. We have to be able to see that there's a difference when we put something in. အခုထည့်လိုက်လို့ထူးခြားမှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Now the second thing is that each datum has some noise associated with it. data တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ noise တွေပါတယ်ဆိုတော့သိထားတယ် So suppose that noise is like plus or minus 0.1. plus or minus 0.1 လို့သဘောထားလိုက်ပါတော့ So that says that this first measurement would be between 1.2 and 1.4, right? အဲကြားမှာရှိတယ်ဒါ73လို့တိုင်းလို့ရတယ်ဆိုမှလည်းဒီဖြစ်နိုင်ခြင်းအဖြေဒီအဲ1.2နဲ့1.4ကြားအတွင်းမှာဖြစ်တယ်အနေနဲ့မသိကြဘူး So Noise value. it's uncertain, but it should lie in between this one. And if this one was, let's say, point plus or minus also 0.1, okay, ဒီ then noise က 0.1 ပဲ then this lies between 1.5 and 1.7, တော့အဲ့လိုရမယ်ပေါ့ right? So those are different. ဒါဆိုရင်ကွာတာပေါ့နော်ကွာခြားမှုရှိတယ် Okay. However, if this noise is large, if this noise was 0.3 and this was 0.3, then the two numbers would overlap, and then you're not so certain that you can really noise see နံပါတ် this. ကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟို plus or minus ကကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့နံပါတ်နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားမှုအသိမကွာဘဲနဲ့ overlap ပေါ့ထပ်နေတာပေါ့နံပါတ်ချင်းထပ်နေမှာပေါ့ထပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုတိယ block ကို sense မဖြစ်နိုင်ဘူး Okay, so this is where the importance of understanding the noise of the data comes in, as well as what kinds of structures you're looking so for. structure တွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမလဲဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ခုက noise ပါလာရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ် So that's a first thing. There's another a way too of trying to quantify this, and that is to do a modeling of this and then do the inversion. ဒါ modeling လုပ်ပြီးတော့ inversion လုပ်ကြည့်ရုံနဲ့ Okay, so what we'll do is you want to see if a particular array can see these two blocks. so array တစ်ခုကိုစီစဉ်လိုက်မယ်အဲ့တစ်ခုမြင်နိုင်အောင်စီစဉ်မယ် array ကို So you design your survey, survey ကို design လုပ်လိုက်တယ် and then you add a little bit of noise, noise တွေထည့်တွက်မယ် and then you go and you invert the data. in egg data တွေ invert လုပ်ကြည့် And when you invert the data, if then you see there's a resistivity, something here and something here, and then you know that your survey is perhaps okay. အဲ့ inversion လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ default modeling မှာတွေ့နိုင်မဲ့ဟာအဲ့လိုနှစ်နေရာအဲ့လိုပုံစံတွေ့မယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့ survey type ဒီအောက်ခြေကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့သဘောကိုဆောင်တယ်ပေါ့ And then when you're doing this, okay, when you're doing the inversion, then you can also do that extra step of depth of investigation that I showed. ဒီချာကိုတနေ့ကပြောလိုက်တဲ့မနေ့ကပြောလိုက်တဲ့ DOI နဲ့ DOI နဲ့အဲ့ DOI နဲ့ချိန်လို့လည်းရတယ် Right. And then that on the inversion will show up as some region here that you အဲ့ can't မှာ see. ကျတော့သူက line နဲ့ line ပြမှာပေါ့နော် And then really you're just sensitive to အဲ့ပေါ်ပိုင်းမှာ to this part. အတွင်းမှာပါတဲ့ဟာတွေဒီ sense ဖြစ်နိုင်မဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဘက်ဟာဆိုရင် sense မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတွေ So the whole concept excuse me of how deep am I seeing, should I use a Schlumberger Winner or use a dipole
it's complicated. So kalau anda cikgu mengenai me, array type ku dipole lah, mana selamat array tom lah, pehat tom le surau, ini sok tui bare. So the first idea is that, okay, maybe a fifth of my total electrode separation I'm seeing down that far. So di ngapong double na, aku mengenai bare tu, buat hal yang macam Okay, so that's the first thing. That's masuk. The second thing is like, oh, but it's going to depend upon what the resistivity structure is up here. So how do I count for that? Well, maybe I should try to look at a forward modeling and see how much difference it makes if I put a body at depth. Yeah, you could do this even with a very simple model. So let's suppose I have a uniform half space, and now I put my array on top, Schlumberger Winter, whatever, and then I attempt to see if I can find this block. So we could do that in two ways. One, just modeling with a half space and then modeling it with the block. Okay, and then see if we see it. The other thing is you can see if you invert these data, do you get something out that looks like this? And then the next complication might be that, oh, maybe I've got a conductive layer here. So I've got a conductive layer, maybe I think that's 10 meters thick. So and maybe it's only 20 ohm meters. In that case, does the same survey can I still find this block? And the best way to test that is to simulate a survey and then attempt to invert the data and then see if you can still see through that block. If you can't, then you're going to do what Max said and then somehow extend that electrode array so that you've got currents way out here and that you can drive current down into that body. So, yeah, so those are comments that I think are just generally important, and if you keep them in the back of your mind, then it just helps you generate a better survey and to set the proper expectations for what you might be able to get out of a survey. But that's sort of what I wanted to say. Your head's still spinning? No, it's just tired. It's a long week. Okay, is there any questions? So maybe just to wrap up, we will be posting all of the slides. We have a little bit of reorganization to do with the slides, but everything will be posted up on the website, and also everything is accessible through the Facebook link. Website order slides resource website
အလွယ်လေးသူကိုတုံးလို့ရအောင်ဘယ်လိုထည့်ထားပေးမယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း arrange တော့ပြန်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုဒီ develop လုပ်ထားတဲ့ Facebook ကနေတစ်ဆင့်လဲအဲ့ resource တွေအကုန်လုံးကိုယူလို့ရပါတယ် I think Usamang has got some plans for the TOTs to collect data next week, but I want you to work really hard with Kevin as quickly as possible to finalize all four of the case histories. So နောက်ဆုံးဒီ case history လေးခုစလုံးကိုလည်းနောက်ဆုံး finalize လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့လေ final piece ရအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပေးပါတဲ့ပြီးတော့ဒီ TOT ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုဟိုမြို့မိုးနေနဲ့လည်းတိုင်းဖို့လုပ်ဖို့ Kevin နဲ့တူလုပ်ဖို့ဆိုလို့သူလည်းစီစဉ်ထားရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟို Kevin နဲ့တူလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ပေးပါတဲ့ And in Kapata especially they're going to drill and there is still an option. We talked to Usamang yesterday and you know if the geophysics said that the drill hole should be 30 meters this way or that way from where they had initially planned, that might actually be possible. So I think, okay. So I think there is an opportunity here to work very hard on the Capita data and to make an interpretation and do the best we possibly can to A, help spot the drill hole, or B, if they do drill the hole, to have that so that we can confirm or not what the geophysics is saying. နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ computer မှာလုပ်တဲ့တိုင်းထားတဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ထားတဲ့ဟာဒီဒါဒီတကယ်တိုင်းပြီးတော့တကယ်တူးရမယ့်နေရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တူးရမယ့်နေရာမှာဒီ geophysics ကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့သူကအဲ့မှာရေဘယ်နားမှာပို့ရှိနိုင်မဲဆိုတဲ့အတိုင်းကိုသူက10မီတာရွှေ့မလား30မီတာရွှေ့မလားဘယ်လိုရွှေ့ပြီးတိုင်းလို့ရနိုင်မလားဆိုတာလည်းမနေ့ကဥစ္စာမှန်တယ်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ interpretation ကိုလည်းကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူကလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမှဟိုတူးမှာတကယ်တူးမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့လည်း risk တော့များတယ်လေကိုယ် command ချက်ကမှန်ဖို့လည်းလိုတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ကြောင့် interpretation ကို inversion interpretation အများကြီးသိချလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And in Yugu, is it? Yugo. There is the well there, and it seems to be deep at 50 meters, and we need to look carefully at the geophysical data and what the ground truth is, and make sure that we can reconcile these two, the geophysical inversion result and the real result from drilling. So ကျွန်တော်ဒီ Yugo ပေါ့ Yugo မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတိုင်းထားတဲ့ဟာဆိုရင်လေမီတာတွင်းရှိတယ်ပေ50မီတာ50လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတွင်းမှာဒါလက်တွေ့ပေါ့ဒါ practical ရတယ်လက်တွေ့ကိုတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ result ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ geophysics နဲ့ထုတ်လာတဲ့အဖြေနဲ့အဲ့နှစ်ခုကဘယ်လိုဖြန့်ဖြေကြားညှပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရှင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမလဲဘယ်လိုပြောမလဲနိုင်ရှင်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုရဲ့ဒီဘယ်လိုမလဲရတဲ့ result နှစ်ခုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ရင်ကြားစီလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုဘယ်လိုမျိုးချိန်ထိုးလို့ရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာ So when we go back to Canada, we plan to continue to work with everybody here and with Kevin and to maybe help a little bit more with some of the inversions to make sure that they are the best possible results. So ရလာတဲ့ဒီရလတ်တွေဒီအကောင်းဆုံးရလတ်တွေရလာနိုင်အောင်တို့ကနေဒါပြန်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်း Kevin ကရှိနေမယ် Kevin ကနေတစ်ဆင့်ရလူတွေနဲ့အဆက်မပြတ်အောင်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကြံပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Because there's some things that are interesting and maybe important. In Capitol, if you remember, our line was not straight, but kind of, I don't know, went off in a big curve like this. So that was not a straight line. So the guy said, you know, Matamadi, Capitol, you look at line, you don't want straight, quick way, and so we don't know, is that going to cause some effects in the 2D inversion? If we assume that this is a 2D Earth structure with a straight line acquisition, are we going to have artifacts because our line is curved? I can try it again. So
Pardon me? Have, like different results, right? Well, yeah, so we're assuming that our data are acquired on a straight line, but they're actually acquired on a curved line. So does that make artifacts in the inversion? Bad Art- effects. Bad Bad effects, effects. okay. Like mistake shapes that aren't. So သူပြောတာကဒီ copy တော့မှကျတော့လွတ်သွားတဲ့ဟာဒီ survey line ကိုတက်နိုင်တယ်လို့အဖြောက်ပဲဆွဲရတဲ့ခါကျတော့အဖြောက်ဆွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြောက်မဆွဲဘဲနဲ့အကွေးဆွဲပြီးတိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီ inversion လုပ်တဲ့ခါမှာ interpretation လုပ်တဲ့ခါမှာဒါဒီအမှားယွင်းတွေပါနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိချာမသိဘူးပေါ့နော်ခံမှန်းရမှာပေါ့ဒါဟုတ်လဲ And something else to be mindful of is that in the near surface, okay, so if we're going along in the near surface, and even if there's changes in the near surface, we can still maybe get good results as we're going along. So ဒီမျက်နှာပြင်နီးမှာရှိတဲ့အဲຢာတွေကပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းဒီလိုရွေ့သွားတယ်နဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ result ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်သိပါတယ် But if the Earth is not two-dimensional, but maybe three-dimensional, ဒါ 3D နေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့လေ then if I'm doing a straight line across here, so I'm doing a 2D survey, I'm assuming everything is the same in this direction. သူက 2D straight line နဲ့သူပြတဲ့ direction တိုင်းကိုတောက်လျှောက်လို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားထားတာဒီမြေကြီးကတော့ဒီလိုမျိုးကက်လန်ဖြတ်လိုက်အကုန်လုံးအတူတူပဲလို့သဘောထားမယ်ဆိုရင် But there's extra structure that's off of the side so that it's really three-dimensional, then that might also cause a distortion or artifacts. Okay, so we saw the difference if we had a laterally varying Earth up in Aung San Park, right? So we had a structure that looked like that. Draw an arc. Pardon me? Just draw an arc. So we're doing a line that's coming out of the page. So our line is this way, and we've plotted a point directly below our line. But that could be over here or over here if there's lateral changes. Still don't get it, sorry. I'm sorry. Yeah. Does anybody understand that? Here's the line. Here's our line. There may be changes to the side. သူပြောချင်တာကျွန်တော် line ဆွဲလိုက်တာဖြောက်တယ်လို့ line ဆွဲလိုက်တယ် 2D နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ line ပေါ်မှာတော့ညီနေတယ်ထားလိုက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်ချမ်းကျအခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ဒီမြေပြင်ပုံစံအနေထားပြောင်းသွားတယ်ဒီဘက်ချမ်းဆိုပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်တဲ့ So we plotted our data and said, oh, at 50 meters, it's very conductive. ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့50 meter လောက်မှာအရင် conductive ဖြစ်တယ်အရင် resistivity နေနေတယ်ပေါ့ပြောတယ်ပေါ့နော် But maybe there's a structure over here that's very conductive. ဆိုလို့ဒီမှာသူအောက်တက်မှာရှိတဲ့မီတာ90မှာဥစ္စာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟိုဘက်ချမ်းမှာလားဒီဘက်ချမ်းမှာလားအဲ့နီးနားမှာရှိနေတဲ့ဟာလည်းဖြစ်နေတယ် Or over on this side, maybe it isn't directly below. သူရဲ့အောက်ကတိုင်းတိုင်းတနေရာတီနေရာမှာရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မရ So that's the 3D effect. ဒါ Sorry, Doug, I just- No, that's fine. It's, Yeah. so remember when we went to Aung San Park, we first of all did a sounding. And that, ဆောင်းနေလောက်ခဲ့တယ် in that we said everything is just a layer. ဆိုတော့အကောင်လုံး layer ပဲလို့ကျွန်တော်သဘောထား It's တယ် a layered Earth. But then when we went and did 2D, we found like, oh, it's resistive over here and conductive over here. So it's changing. သူတင်ရလို့တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်မှာ resistivity မြင့်တယ်ဟောဒီဘက်ချမ်းမှာ resistivity မမြင့်ဘူးနေနေတယ်သူပြောင်းလဲနေတယ် But sometimes things could be even three-dimensional. We have a great big block of something over here and nothing over here. So that means that even the 2D assumption is not right. ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ 2D နဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မှန်ကန်ခြင်းနေပြီပေါ့နော် 3D ဆိုရင်လည်းဟိုဘက်မှာ block တော့ရှိမယ်ဒီဘက်မှာမရှိနေဘူးဘာမှမရှိဘူးဒါမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ် So that is something to be mindful of. And in some cases, like Yugu, remember we now have a line of data this way in the east-west, and then we also have a line of data in the north-south. ဆိုတော့ crossing လုပ်ပြီးဆွဲထားနော် GeoSci မှာကျတော့
And that gives us an opportunity to see if we can have a consistent interpretation for what the geology is. ဆိုအမှရှိတဲ့ geology နေထားဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့ခွင့်ရဖို့ပေးတာပေါ့၄ဘက်စလုံးသွားထားတဲ့ခါကျတော့အမှဘယ်လိုရှိလဲဆိုပို့ပြီးသိနိုင်မယ် Yeah, and to investigate whether the 2D assumption is fine or whether we need to even think about things that are more complicated and go to stage 5 as Max says, which would be yet another complication of going to 3D. ဆိုအမှကျတော့အဲ့လိုတိုင်းတာမှာ 2D နဲ့တိုင်းပြီးတော့တိုင်းတာမှာအမှရှုပ်ထွေးမှုတွေပါရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ what's the stage 5 Stage 5 is real, something extra complicated. ပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးစေတယ်ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တိုးမယ်ဆိုရင် Plan Z. Anyway, those are things to kind of think about, right? We've gone from a sounding, okay, in which we think of the Earth as just being flat, to two-dimensional, okay, which is much. But maybe in some cases the Earth is even three-dimensional. So if we interpret it just in 2, then there still might be artifacts. ခါကျရင်ဘာကြီးဒီအောက်ခြေအားကျ 3D ပုံစံဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ 2D တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် interpretation လုပ်တဲ့ခါကျတော့ interpretation မှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းပြောတာပါ So those are cautionary things, but I think my sense of what I've seen this last week is I've seen a tremendous growth in the technical capabilities of the TOTs. TOT မှာရှိတဲ့ဒီ electrical ability In technical abilities, yeah. ဒီနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီစွမ်းရည်တွေကြတော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော် If you think of where you were a couple of weeks ago as far as what you could do with acquiring DC data and how you understood the data and how you could collect and process the data, you are far more advanced now than you were a couple of weeks ago. ဆိုတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်မှာရှိနေတဲ့အနေထားကိုယ့်ရဲ့အနေထားဒီ DC resistivity တိုင်းတာတွေပါလဲဆိုတော့နားလည်မှုတွေတိုင်းပုံတိုင်းနည်းတွေပါတွေမှာသိချင်မှသိချင်ခဲ့မှာလေအခုဆိုတော့အများကြီးဟိုဆရာကျသွားပြီပေါ့နော်အရင်အဆင့်မြင့်တဲ့ဟို level ကိုရောက်သွားပြီပေါ့ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် And now even look at today. So you had a case history of data case history တော့လုပ်နေပြီ that you just collected on Wednesday. So Wednesday the ဘုရားနေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာကို case history လုပ်တယ် Yeah. And now you've made a document that you can interact with. So document တွေရသွားပြီ document ဆိုတာဒီ Google Doc တွေတန်တကြအဲ့လိုမျိုးအပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေသိသွားပြီ Yeah, and so people can share, and then you have a way of archiving all of the information about that case history. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းမှတ်ရမှတ်နည်းမှတ်ရမှတ်တမ်းမှတ်ရမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်မှတ်တဲ့နည်းတွေဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတာတွေကောင်းကောင်းသိသွားပြီ So that makes it reproducible, and it allows further growth for that particular case history as more information comes on. ဆိုတော့အနေပစေ information အသေးတဲ့ကြီးတယ်မဆိုထားပါဘူးเนาะသူကသေးကြီးပေါ့အဲ့ချက်မှာမှတ်တမ်းမှတ်ရမှတ်ထားနိုင်မှသာလေ reproduce ထပ်ပြီးတော့ပိုပြီးအစင်းမြင့်ထပ်လုပ်နိုင်မှသာလေအဲ့ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะ And I think you need to start thinking about yourselves as a group. နောက်တစ်ခုဒီကိုဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာ point like ဘယ်လိုတွေးထားပြီးပါတဲ့ကို You are connected through the Myanmar Hydrogeophysical Society. ဘယ်လုံးဒီဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ hydrogeologist လား hydrogeophysics Hydrogeophysics. society နဲ့ချိတ်ထားပြီးသားလို့ဖြစ်တယ် Yeah, so you're all a part of a special group that includes all the TOTs here. အကုန်လုံးဒီ theory ရပြီးသားအဲ့ဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဖွဲ့ဝင်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် But maybe more importantly, it also includes other people like Max, Kevin, Soggy, Lindsay, myself, and all of the people back in North America that are developing open source software. so open source software တွေကိုတန်းတဲ့တော့ develop လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးပေါ့သူတို့လည်းပါမယ်ပေါ့ဒီမှာ So that's the thing to think about. You're part of a group, and everything that you can do to contribute to the quality of material that is done in that group
enhances the whole group. Everybody wins. So, the blue my you am less the quality count a lot to be to be surrounded. That is no alum who bound to let well day, a point like on the mobile with to no? And the thing about being part of a group is that, and I think you can see it even as you were out in the field, if there was one person who had to do one thing only, there's a big chance he could make that a mistake. So, since I like a Lutiaga feeds in there, to lower my look the cool so me like the cool of Malo get me so by the chit on the less or For instance, working with the Syscale and just programming that up. Just working with the Syscale. And yeah, if there was only one person there, the chances of that survey being completed correctly are small. So I'm a Lutia TV, a Syscale don't make I made a man to lower the amount of the Kua, Mara to deliver for no, the man, Silame Yalaka. But if you get 3 or 4 people, each person knows something, right? And then one person tries to do something and the other says, no, it's this. So as a group, you are very strong. And that's what your hydrogeophysics group is, with all of you here and all of the people in North America. You should always think of any problem, it be solved as a team. America, sorry, the Canada machine, the machine power in the point like Louis in la me, that the Caesar to do point like Kishiam. And as you're working through over the next couple of months, acquiring data and making case histories, if there are things that come up from a technical viewpoint, you have a whole team of people who can develop computational resources or maybe help you out with solving particular problems. The point like what Dwame has a Dway and Dway, the Meradi, John Dria make a capital night, the Sheila Nine, Sheila Maso in Divina, my son, Kerala, Alamuso in it, through the was Senation, the Mera Blue, same year, and Blue Kama, Blue Yamisone, through Yakuni Pedo Yare. So that's really what I want to say. I want to thank all of you for coming and spending so much time and really investing yourselves in coming here. Kevin, Devin, Max, myself, Sagi, Lindsay, we're so excited about the potential for having some real progress done with using geophysics and for helping the water situation in Myanmar. And chain baby or latter be that the Malabra, young man be that go, Union and be that just unite Mare. So Yamaye, the Yamananga and the tap love, Kamo Lam Lime less or your limit, or not council of your limit. And with that, good luck, and Kevin's your boss, so don't forget. Thank you. And I love my new Longi. My wife is going to be jealous because she picked up one last year. Ah,